Hi students, good evening. Today I'm going to teach you all about this transport in plants. So transport in plants அப்படின்னு பார்த்தோம்னா like what are the various transport mechanism. இப்போ எப்படி we have studied in the what do you call in the human organisms, right? So what are the various ways of transporting the substances பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதே பேசிக் கான்செப்ட் தான் இங்கே வரப்போகுது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து transport அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது we are going to talk about certain terms. Okay, so like you should know regarding how the substances are transported in plants. So அது வந்து எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா from soil how the water minerals வந்து it is reaching the all the parts of the plant. அதே நேரத்தில் மேலேருந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ச் சிந்தசைஸ் ஆகுது, அது எப்படி போகுது அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ have you ever wondered like how water reaches the top of all trees? Okay, or for that matter how and why substances move from one cell to other. So whether all substances move in a similar way in the same direction and whether metabolic energy is required for moving substances. So plants need to move the molecules over a very large distance. So first and basic you should know that it requires energy in the form of ATP or NADPH, so where it has to move the substances. So plants need to move molecules over very long distance, much more the animals do. So compared with that வந்து பார்த்தீங்கன்னா because we plants don't have the circulatory system, but இதே வந்து animals பார்த்தீங்கன்னா we have a very good development of circulatory system. அது என்ன பண்ணும், nearer to the tissues கொண்டு போய் அந்த water minerals எல்லாத்தையுமே டெலிவர் பண்ணிட போகுது. பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has to take to such great heights. So that is first and foremost important. Okay, so water taken by the roots has to reach all the parts of the plant till the growing tip of the stem. The photosynthesis or food synthesized by leaves, they also should reach till the root tip, even deep inside the soil. So such an amount of thing வந்து it is happening there. So movement across short distances, say within cell and across membranes, and from cell to cell within the tissue has to take place. Okay, so to understand some of the transport mechanism that is happening, we should know certain concepts of what you call the diffusion, chemical potential and ions. So when we talk about the movement of substances, first we need to define what kind of movement are we talking about and what substance are we looking about. So first when we are talking about the transport system, okay, you have to first look for the substances and what is that particular movement and what is the type of the substance. So that is first and foremost going to be very important. So in a flowering plant, the substances that would need to be transported are water, minerals, and it is going to be the organic nutrients. Okay, sometimes even the plant hormones, what we call the growth regulators. So all these are the substances which is going to be transported. Over small distances, they move by diffusion and by cytoplasmic streaming supplemented by active transport. So the most common thing is we have diffusion, okay, then we have what is called the cytoplasmic streaming, okay, and then we have the main part of it, what is called the active transport. Okay, so transport over long distance which is happening within the vascular system, through that vascular system, that is the xylem and phloem, we call that as translocation. Okay va? So an important aspect that needs to be considered is in the direction of transport. இப்போ வந்து rooted plants ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா xylem வந்து water and minerals unidirectional flowல தான் உங்களுக்கு எடுத்துட்டு போகும், because and the root pressure which is created, that is not that sufficient enough to push it up. So what is going to happen is we have what is called transpirational pull, and the pressure தான் நம்மளுக்கு வந்து is going to take the water and minerals to great heights. Organic and mineral nutrients however undergo multi-directional transport. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா phloem which is transporting these organic materials, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா bidirectional, that is we have source and sink, இரண்டு பக்கமாகவே போகும். So from the source to the place of sink, sink ன்னு அர்த்தம் the growing regions or the storage regions அங்கேயும் போகும். அப்போ தேவைன்னும் போது from sink to source வரும். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டி டைரக்ஷனல் ஆர் பை டைரக்ஷனல் டிரான்ஸ்போர்ட் அங்கே இருக்கும். Organic compounds synthesized in the photosynthetic leaves are exported to all the parts of the plants, including the storage organs, which I said they are the sink. The plants where they are produced in the leaves are the source. So from the storage organs,
they are later re-exported. So marum. So the mineral nutrients are taken up from the roots and are transported upwards in stem, leaves and growing regions. So they are going to go it from the roots to all the parts of the plants. When any plant undergoes senescence, that is aging, nutrients may be withdrawn from such regions and moved to the growing parts. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இலையோ இல்லை ஒரு இடமோ அந்த பிளான்ட்டில் வந்து அது வந்து அந்த ஏஜிங்கோட ப்ராசஸ் அங்கே செட்டுன்னு ஆகும்போது அங்கே இருக்க நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் டைவெர்ட் ஆகி இட் வில் கோ டு த எங்க லீவ்ஸ். Hormones or plant growth regulators and other chemical signals are also transported, though in very small amounts. So even வந்து நம்மளுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா the hormones நம்ம பாடியிலே trace amountsல தான் transport ஆகும். Similar way even the plant hormones also. That is sometimes in a very strictly polarized or unidirectional manner from where they are synthesized to other parts. So plant growth regulators are unidirectional தான். However, in a flowering plant there is a complex traffic of compounds moving in different directions, each organ receiving some substances and giving out some others. ஸோ நீங்கள் அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே சைலம் ஃப்ளோயம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்ணை மூடி வியூ பண்ணால் இங்கேருந்து வாட்டர் போகுது, மினரல்ஸ் போகுது, அந்த பக்கம் இருந்து ஃப்ளோயம்லேருந்து இஸ் பிரிங்கிங் அபவுட் ஆல் த translocation of sugars, plant growth regulators. So ஒரு பயங்கர trafficking of things வந்து is going to take place. இப்போ first transport method பார்க்க போகிறோம். We are going to see about what is diffusion. ஓகேவா? So diffusion அப்படிம்போது என்ன? It's one of the passive type of transport, okay, where there is no requirement of energy. Okay, no energy is required. So movement by diffusion is passive and it may be from one part of the cell to the other or from cell to cell or short distance, say intercellular space of leaf la irundhu veliye kuda. No energy expenditure takes place. In diffusion, molecules are in a random motion, that is they are in a random kinetic motion. Okay, the net result being substances moving from region of higher concentration to a region of lower concentration. So idu vandu usually solnona it is moving from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Okay, diffusion is a slow process and it's not dependent on a living system. Okay, so it is very obvious in gas and liquids, but diffusion in solid is more likely rather than of solids. So diffusion is very important to plants since there is gaseous movement within the plant body. So diffusion வந்து ரொம்ப slow process. இதில் வாய்ப்புகள் ஈஸியாக கிராஸ் பண்ண போகிறோம். லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸஸ் இப்போ நம்மளுக்கே ஆல்வியோலைட் டிஃப்யூஷன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அதே போல் பிளான்ட்டுக்கும் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் diffusion is a important transport system. Diffusion rates are affected by gradient of concentration, permeability of membrane, separating them, the temperature and pressure. So diffusion rate எதெல்லாம் affect பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the concentration of the substance. It should be always from higher to lower. Permeability of the membrane, that is the thickness of the membrane, the solubility of the substance, the temperature, the pressure, எல்லாமே matters the diffusion. So there is another type of diffusion what we call facilitated diffusion. Okay, so diffusion அப்படினு பார்த்தோம்னா we have what is called simple diffusion and then we have what is called the facilitated diffusion. Okay, so we should know that a gradient is already present because of diffusion. So the diffusion rate will depend on the size of the substance. Particularly smaller substances they diffuse very faster. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா the solubility in lipids. Okay, அது கூட ரொம்ப முக்கியம். More the soluble in lipids, more easily they are transported. Okay, because we know that நம்மளோட membrane இருக்கு பாருங்க, the cell membrane is made up of lipid bilayer, so easier they can cross through. Substances that have hydrophilic moiety, they find it very difficult to pass through the membrane, so their movement has to be facilitated. Suppose if it is of lipid, they can very easily they can pass through. But suppose if it's of water molecule or water hydrophilic moiety and all, they can't easily pass through. So those substances has to undergo what is called the facilitated diffusion. So membranes வந்து at a strategic points, like you will have what is called the carrier proteins. These carrier proteins will help the molecules will bind to the carrier proteins at various points and there will be transport of the substances where again there is no requirement of ATP. Again a concentration gradient will be established. Depending on that the substance will be facilitated. Okay, இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா யூஷுவல் டிஃப்யூஷனுக்கு இதுக்கு ஒன்றுனா எனர்ஜி தேவை கிடையாது, பட் இட் requires a carrier protein. So that is where that is facilitated by a protein. That is what is called facilitated diffusion. So you can see here, see in facilitated diffusion, see it is also depending upon the concentration gradient, which is from a region of higher concentration
to a region of lower concentration, like you can see here. So there is a transport protein or a carrier protein where the substance binds to it, and there will be a movement of the molecules from one region to another region. So in facilitated diffusion, special proteins, they help in moving the substance across the membranes without the expenditure of the ATP energy. So there is going to be a movement of molecule, okay. So there is no need of movement of molecules, but later a certain point when you take, so if this is the rate of diffusion, okay, and you are going to talk it in terms with concentration of the substance, okay. In simple substance, as the concentration increases, there is going to be the rate of diffusion. This is with a simple diffusion. But when you talk about with a facilitated diffusion, it is going to go, but after a certain point, it is going to attain a maximum, what we call it as Vmax, because there is going to be saturation of the carrier proteins, okay, saturation of carrier proteins, and these proteins are also highly specific. So it is sensitive to inhibitors which react with protein side chains. So the proteins form channels in the membrane for molecules to pass through. So even though they will be controlled, some will be very large where allowing the molecules to cross. So sometimes the protein channels, they are called porins. Sometimes we have what are called aquaporins, okay. So like that we have porins, so which are present in the outer membrane of plastids, mitochondria, and even some bacteria also. They allow the movement of molecules up to a size of small protein to pass through. So we have those aquaporins, those water channels, which will help in transporting the substances from inside to outside the cell. Okay, so same way like that, to say in facilitated diffusion, you have a carrier protein, rather than you have something called like water channels, same way like this, okay. So they are called as aquaporins, where they help in facilitating the movement of water molecules. So now you can see that some carrier or transport proteins, they are going to allow diffusion if two types of molecules move together. So இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ movement of molecules அப்படின்னும் போது, if it is going to be only in one direction, we call that as uniport. If suppose there is going to be bidirectional movement of molecule, say if there is going to be movement of two type of molecules, say a sodium or a glucose, we call that as antiport, okay, or we can say even counter transport, okay. But if there is going to be transport of substances, say in a similar direction, just 1 minute, it's not sodium and glucose, we can take it as okay, we can take it as what you call the other say hydrogen. Here it can be sodium and glucose, okay. So both are going to travel in the same direction, opposite na antiport. Only one molecule is transported through that carrier protein is uniport. So next, coming to another important thing is active transport. Here it is always against a concentration gradient, okay, and it always requires a carrier protein, okay, and it also requires energy for the transport. So as you look through, it is always from a region of lower concentration to higher concentration. It requires a carrier protein, and for that it also requires the ATP. So it is used to pump molecules against a concentration gradient. It is carried out by specific membrane proteins. Hence different proteins in the membrane play both active as well as passive transport. So pumps are protein that use energy to carry the transport substances across the membrane. So these pumps can transport from low concentration to high concentration, what we call uphill transport. Whereas diffusion, when you see, we are going to call that as downhill transport. Okay. So transport reaches a maximum when all the transport proteins become saturated. So like enzymes, the carrier protein is also very specific. They carry the substance across the membrane, and they are also very sensitive to the inhibitors that is going to react with the protein side chains. So now we can see a comparison depending on their saturation, their inhibitors, the hormonal regulation between the facilitated diffusion, active transport. So here you see the simple diffusion, facilitated and active transport. In active transport, like when you see the special membrane proteins, in simple diffusion you don't need any such proteins, whereas in facilitated transport and active transport you need such substances, okay. And then we have highly selective. Here they are not that highly selective,
whereas in facilitated and active, they are very highly selectively permeable, that substances which go. Coming to the saturation, there is no such saturation thing in simple diffusion. As long as the concentration of the substance increase, there is the rate of diffusion is going to parallelly increase. But that is not the case with facilitated diffusion. The saturation is there. What about uphill transport? It is the active transport, which is a downhill transport, which we call the downhill transport. It is a simple diffusion and the facilitated diffusion. What about the ATP requirement? It is only the active transport which uses the energy. So coming next to the concept of plant and water relationship. We all know about water. Water is one of the important for all the physiological activities. ஒரு மரத்தோட செயலுக்கு எல்லாமே அந்த நீர் வந்து தேவைப்படும். Not only for plant, எல்லா living organism. So இது வந்து ஒரு மீடியம் மாதிரி இருக்க போது for substance to get dissolved. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா the protoplasm of the cell is nothing but water in different molecules dissolved and suspended. அதுதான் அந்த கான்செப்ட். இப்போ வாட்டர்மெலானில் 92% வாட்டர் தான் இருக்க போகுது. மோஸ்ட் herbaceous பிளான்ஸில் 10 to 15%ல அதான் இருக்க போகுது. ஸோ we are going to see about water and how far it is going to be helpful. ஸோ இப்போ டெரஸ்ட்ரியல் பிளான்ஸ் வச்சுங்கன்னா ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் டெய்லி வந்து நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்பிரேஷனால் லாஸ்ட் ஆக போகுது. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர் கார்ன் பிளான்ட் அப்சர்வ்ஸ் 3 liters of water in a day. மஸ்டர்ட் பிளான்ட் வந்து ஈக்குவல் டு இட் வெயிட் அரௌண்ட் 5 hours அப்சர்வ் ஆகுது. ஸோ சச் அ ஹை டிமாண்ட் இஸ் தேர் ஃபார் வாட்டர். பட் இந்த வாட்டர் வந்து என்னென்னா இட்ஸ் அ லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் ஃபார் பிளான்ட் க்ரோத். பட் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் டு மெயின்டைன் தட் பர்டிகுலர் என்வாயர்மெண்ட். இந்த தண்ணி வந்து இப்படி போய் திரும்பி இட் இஸ் நீடட் ஃபார் மெயின்டைனிங் தட் ஹியூமிடிட்டி. திரும்பி அதே வாட்டர் சைக்கிளில் திரும்பி இட் ஹேஸ் டு கம் டு த சைக்கிள் ஃபார் தட் மாய்ஸ்சரைசிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி இன் போத் agricultural and natural environments. So coming to the concept of water potential. So what is water potential அப்படின்னா it's a concept that you need to know regarding the what you call water movement. Actually that is what is called the water potential. So water potential அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா is of a pure water at normal temperature atmospheric pressure is always equal to 0. Okay, so water potential அப்படின்னும் போது it is represented by the Greek letter phi. So we have water potential, a concept for understanding the water movement. Solute potential and pressure potential are two components of water potential. So water வந்து will have those molecules will have the kinetic energy. So எப்படி வந்து liquid gasல வந்து they are in random kinetic motion. The greater the concentration of water in a system, greater will be the kinetic energy. That is what is the water potential. So இதே வந்து pure waterக்கு greater water potential will be there. So இப்போ two systems containing water வந்து there is a random movement of water molecule இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். The molecules வந்து they have a net movement from high energy 1 to low energy. So water will move from system of water at high water potential to low water potential. So இதுதான் வந்து the gradient that we call the process of movement of substances down a gradient from of free energy is diffusion. So in the water potential தான் we are expressing it as the phi, and it is also expressed in pressure units of Pascal. So water potential வந்து pure waterக்கு whatever might be it is equal to 0. That point you need to know. They'll ask in the exam. If some solute is dissolved in the pure water, okay, we know in pure water the water potential is 0. The water potential is what? 0. Okay, now if in this pure water some solutes are there, okay, so what will happen to that? So it will reduce its water potential. Hence all solutions have lower water potential than pure water. Okay, so pure water க்கு மாத்திரம்தான் it has got the 0 water potential. மற்ற வாட்டருக்குலாம் where the solutes are dissolved, it has got a low water potential. Other water, like you can take other solutions, it has got a low water potential. Why? Because solutes are dissolved in it. So the magnitude of this lowering due to dissolution of solute, you call it as solute potential. That we express it as what you call the solute potential as omega s, that is the solute potential. Okay, so that is where we talk it in terms of solute potential, which is lower than the negative. They are more negative. The more the solute molecules, the lower the more negative the what you call, it is going to be more negative. Okay, so for atmospheric pressure the water potential is equal to, for a solution at atmospheric pressure, water potential will be equal to solute potential. So water potential எடுத்துக்கிட்டோம்னா you can
see that if pressure greater than the atmospheric pressure is applied to a pure water, the water potential will increase. Okay, that is on the pumping water it is equivalent to that pumping from one place to another. If a pressure can build in a system, say a water enter a plant cell, you are having a plant cell, okay, it is entering, the water is entering the plant cell because of the diffusion. So what will happen to the pressure that is built up against the cell wall? It will make the cell very turgid. So this will increase what is called the pressure potential, and pressure potential is always positive. Okay, இது வரைக்கும் பார்த்தது water potential பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன சொன்னோம், it is pure water potential is equal to 0, solutions water potential is negative, solute potential is more negative, pressure potential is positive. Pressure potential is usually positive, though in plants negative potential or tension in the water column in the xylem, that plays a very major role in the transport in the cell. So pressure potential, we are going to denote it with this unit. Okay, so see, water potential of a cell will be affected by, so water potential will be affected by the water solute potential, and the this is the solute potential, and what about this? This is the pressure potential. Okay, so the relationship is this. Okay, so coming next to osmosis, the plant cell is surrounded by a cell membrane and a cell wall. We are very much aware of it. So cell wall is very freely permeable to water, and the substance in solution hence is not a barrier to movement. But when it comes to plants, the cells usually contain large central vacuole and the vacuolar sap, which will have more of solute potential, contribute to the solute potential. So which contributes to the solute potential? The vacuolar sap. In plant cell, the cell membrane and membrane of the vacuole is the tonoplast. அதுதான் determinant of movement of molecule in and out of the cell. இப்போ osmosis அப்படின்னம்னாலே, it is actually the movement of solvent, what we talk about water molecule, okay, across a selectively permeable membrane. So osmosis is spontaneously in response to a driving force. So the net direction and rate of osmosis will always depend upon the pressure gradient as well as the concentration gradient. So there will be movement of molecules from higher chemical potential to lower chemical potential till that equilibrium is reached. So you are taking two chambers that is filled with solutions, and you are having that difference in that chemical potential. It always, there will be movement of molecule, particularly the water molecule, from higher chemical potential to lower chemical potential. So you can see the what we call the Ostwald's osmometer. So adula we take a potato tuber, put it in a water. You can see that there is movement of water molecule from a region of say where there is going to be a higher solute concentration to lower solute concentration. So there is going to be movement of there will be movement of water molecule from a region of it is actually the movement of water from a region of it will be moving to a region where there is that is from a lower solute concentration to higher solute concentration. So in osmosis, to explain you with this experiment, so you can take the sucrose solution in a funnel and you're going to put it in a pure water in a beaker. Okay, so இது பாத்தீங்கன்னா what will happen, the water that is you are having here you can use a membrane here as a egg, on the one end you can use that egg and place the shell in a dilute solution of hydrochloric acid for us. So the egg oda shell dissolve ஆக ஆரம்பிச்சிரும், the membrane will be intact. So water பாத்தீங்கன்னா slowly it will start moving up the funnel. Okay, so there will be level in the increase in the funnel, but till the equilibrium is reached. So this is where the osmosis which takes place from the region of say there is movement of water from the region of low solute concentration to high solute concentration. So suppose a pressure is applied in the movement of this osmosis, then it will be stopped. So external pressure can be applied from upper part of the funnel, so no water will diffuse into the funnel. So such pressure which is required to prevent the movement of water is called osmotic pressure. So osmotic pressure, so this is a function of solute concentration. More the solute concentration, greater the pressure that is required to prevent the water from diffusing. So you can see the osmotic potential is quite opposite, that is osmotic pressure is positive pressure applied, but the osmotic potential is negative. See, osmotic pressure is positive, but osmotic potential is negative. So this concept I hope you all know. When you are going to take the solution, three different solution, what will happen? Suppose you have a solution, okay, now what happens when you are going to put the
cells inside it. Okay, so what will be the, with the surrounding solution and you have the cell, so what will be the movement of water? Suppose you are putting a cell inside where the external solution balance the osmotic pressure inside the cell. Okay, that's such a solution which is quite normal, there is no movement of, we say that is a isotonic solution. But if the external solution is going to be very dilute than the cytoplasm, then what happens? The cell will swell up, then it is a hypotonic solution. If the external solution is very concentrated than the solution which is inside the cell, here what will happen? The cells will start to shrink. Okay, such a solution we call it as hypertonic solution. So you see here, so that is how you can see the plasmolized, so how the waters move out. Okay, so here you see this is how the water, so there is a thing where you can see the turgidity that is maintained. See how it becomes more flaccid, right? And see the plasmolized totally. So this is where the plasmolysis do take place. So you should understand why are we describing these osmosis. So what is plasmolysis? It is nothing but there is shrinkage of protoplast of a cell from its cell wall when placed in hypertonic solution. When it's placed in hypertonic solution, we call that as plasmolysis. So the size of the vacuole matters. We are talking about the size of the vacuole that will be reduced. Okay, the size of the vacuole and hence the protoplast, அது ரெண்டுமே என்ன ஆகும்? Reduce ஆயிடும். Okay, so that is what we call it as plasmolysis. So see, plasmolysis, it occurs when water moves out of the cell membrane of the plant cell will also shrink. So this will occur when it is put in a hypertonic solution, that is where more solutes are there. So தண்ணி வந்து வெளியே போக ஆரம்பிச்சிரும். First வந்து cytoplasm loss, first வந்து water will be lost from cytoplasm, அடுத்து vacuole இருந்து. So what will happen? எல்லா தண்ணியும் வெளியே வந்து diffusion மூலமா extracellular outside the cell போகும்போது protoplasm அப்படியே shrink ஆயிடும். Such a cell is called plasmolyzed cell. So the movement of water occur across the membrane, moving from a region of higher water potential to an area of lower water potential outside the cell. So plasma cells, when you place it in a hypotonic solution, there is no net flow of water, what I said already. If external solution is placed in a solution, that is when it is placed in a solution, if external solution it is balancing the osmotic pressure of the solution inside the cell, that is the cytoplasm, we say isotonic solution. Suppose if water moves out of the cell, okay, or into the cell or in equilibrium, the cell is said to be flaccid. If I say the word flaccid, you can say that there is movement of water in and out of. So inga vandu totally they are plasmolyzed because they are placed in hypertonic solution. Inga or balance achieve agumbodhu they become flaccid. Okay. Okay, then the process of plasmolysis is irreversible. What we call it as deplasmolysis. Okay, again when you put it in a hypotonic solution, then that process can be reversed back. So if cells தூக்கி திரும்பி hypotonic solution வச்சோம்னா water will diffuse in, so that will create a turgor pressure, so that is enough to again build back the pressure. So the pressure exerted by protoplast due to the entry of water against that rigid cell, we call it as the pressure potential. So this turgor pressure இருக்கிறதுனால தான் there is enlargement, extension, growth of the cell. So I showed three pictures. One is plasmolyzed. Okay, totally வந்து போயிடுது தண்ணி, that is when you are putting in a hypertonic solution. Next வந்து flaccid எப்போ இருக்கும்? When you are putting it in the isotonic solution. Second, hypotonic solution இருக்கும்போது that the pressure potential will increase, so you develop, there is something, a development of turgor pressure, the turgidity will come back. Next is the concept of imbibition, which is a special type of diffusion. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா water absorb ஆகும், solido, liquido, there will be increase in the volume. ஒன்றுமே வேணாம், நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர் காலத்தில் கதவு வந்து நம்மளால் ஒழுங்காகவே மூட முடியாது. இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதவுல வந்து அந்த ஈரப்பதம் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் அப்சார்ப் ஆகிறதுனால அது அப்படியே ஸ்வெல்லப் ஆகிடும். அதுதான் ஒரு காரணம். ஓகே, இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து பயிர் ஊற போடுறோம் சென்னாலாம், அங்கே என்ன நடக்குது? அங்கே அந்த தண்ணியை வந்து உள்ளே அது இம்பைப் பண்ணிக்குது. இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து இம்பைபிஷன் சொல்கிறோம். ஸோ பாருங்கள், இந்த ஜெர்மினேஷனுக்கு இது முக்கியமான ப்ராசஸ். நீர் உள்ளே போகிறது, அந்த தண்ணி அந்த ட்ரை சீட்ஸ்குள்ளே அந்த வாட்டர் உள்ளே போகிறது. ஸோ சீட்ஸ் வாலன் ஆர் வை, ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் ஜெர்மினேஷன். ஸோ இதுதான் வந்து த கான்செப்ட் ஆஃப் இம்பைபிஷன்.
So next you should know that imbibition also diffusion of water molecule which will be along a concentration gradient. So இங்க வந்து seeds and other materials have almost no water, hence they easily absorb water. So இந்த மாதிரி water potential gradient வந்து இங்க வந்து எப்படி இருக்கும்னா it is between the absorbent, அது seed இருக்கலாம், wood இருக்கலாம், the liquid imbibed is essential for imbibition. So இங்க வந்து mostly வந்து adsorbent and liquid இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So long distance transport அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு it is going to go by the vascular bundle. So இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்தேன், வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் எல்லாம், solute potential, pressure potential, turgor pressure எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தோம். இப்போ எப்படி வாட்டர் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா in vascular bundles particularly வந்து it is going to move through the xylem. ஸோ xylem மூலமாக எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா how transport within a plant cannot be diffusion alone. ஸோ டிஃப்யூஷன் வந்து ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ், அது மூலமாகவே நம்மளுக்கு வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் சர்டன் திங்ஸ் டிபிக்கல் பிளான்ஸ் எல்லாம் அபவுட் 50 மைக்ரோமீட்டர், இட் டேக்ஸ் 2.5 seconds. ஸோ 1 மீட்டர்னா எவ்வளோ தொலைவு போகும். ஸோ இன் லார்ஜ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் திஸ் cannot happen. அப்போ வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் இட் டு ஹேப்பன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் diffusion or active transport? So for that to happen for long distance there is something called it should be at a very fast rate. Okay, இது ரொம்ப வேகமான செயலில் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ தட் கேன் பி டன் பை வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் அண்ட் ஃபுட்ஸ். தே ஆர் ஜென்ரலி மூவ்ட் பை மாஸ் ஆர் பல்க் ஃப்ளோ சிஸ்டம். ஸோ மாஸ் ஃப்ளோ ஆர் பல்க் ஃப்ளோ சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தேர் இஸ் கோயிங் டு பி நெட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர். எங்கே? பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இது ரொம்ப கேரக்டரிஸ்டிக். ஒரு இடத்துல தட் இஸ் இது எப்படி பார்க்கலாம்னா ஆறு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல ஆஸ் இன் ஃப்ளோயிங் ரிவர் அந்த அப்படியே மாஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படியே நடக்கிற மாதிரி. So it is going to be independently depending upon on their concentration gradient. So bulk வந்து எப்படி ஒரு positive hydrostatic pressure gradient or a negative hydrostatic pressure gradient இருக்கு பாருங்க, அதை வச்சு you have. இப்போ வீட்டில் வந்து நம்ம கார்டனுக்கு தண்ணி ஊற்றுறமே, அங்கே எப்படி என்ன நடக்குறாங்க, பாசிட்டிவாக ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் இருக்குது, அதனால தான் பைப்லேருந்து தண்ணி வெளியே வருது. இதே நம்ம வந்து ஜூஸில் வந்து ஸ்ட்ரா வச்சு குடிக்கிறோமே, அங்கே எப்படி ஃப்ளூயிட் மேலே வருது, சக்குன்னு ஆகுது, நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் தட் இஸ் தேர். ஸோ தட் இஸ் ஹவு திஸ் இஸ் பீன் டன். So the bulk movement of substance through that vascular substance like xylem or phloem, we call it as translocation. So என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, the xylem is the one which carries water, minerals, salts, எல்லாமே. Okay, that is the nitrogen thing, hormones from roots to all the aerial parts. But இதே phloem வந்து it also carries the starch. It carries the starch. That is, it carries the variety of organic and inorganic solutes, mainly பார்த்தீங்கன்னா from leaves to other parts of the plants. ஸோ இதுதான் வந்து மூமெண்ட். ஸோ xylem வந்து ரூட்டில் இருந்து மரக்கிளைகள் இல்லை எனி பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் லைக் யூனி டைரக்ஷனாக கொண்டு போகுது. வாட்டர், மினரல் சால்ட்ஸ், ஆர்கானிக் நைட்ரோஜன், பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ். இதே வந்து ஃப்ளோயம் வந்து அங்கே இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் ஃப்ரம் த லீஃப் அந்த சுக்ரோஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ஆர் சம் ஆஃப் த இன்ஆர்கானிக் சால்யூஸ் ஆல்சோ இன் மல்டி டைரக்ஷனல் ஆர் பை டைரக்ஷனல் மூவ்மெண்ட். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லி கொடுத்தது வந்து transport in plants la what is the various transport system available like diffusion, active transport, say facilitated diffusion, osmosis, அப்புறம் mass movement na enna. அதே நேரத்தில் what are the various potential pressures that is operating like water potential. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, water potential in pure water is 0. இதே வந்து other solutionsல is negative. இதே solutes இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏன் வந்து அது நெகட்டிவாக இருக்குன்னா because of the presence of solute. இதே solute potential வந்து more negative, pressure potential வந்து positive. ஓகே, இந்த பேசிக் கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியணும். இதை தவிர வாட் இஸ் இம்பைபிஷன், எப்படி லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து அந்த மாஸ் மூவ்மெண்ட் நடக்குது, இதெல்லாம் உங்களுக்கு அடுத்த சாப்டர் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தருவேன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, பை.